Hi icons! Good day! I'm Melody Pearl Osorio, your General Mathematics teacher. So now we have a new lesson for first rational expressions, rational functions, graphs, rational equation, and rational inequalities. So we have learning objectives. So first, define of rational function, rational inequality, rational equation, define rational expression. 2. Find the domain and range of a given rational function. 3. Evaluate rational expression. 4. Prepare table of values of a given rational function. 5. Simplify the rational expression to its lowest term. 6. Graph a given rational function. 7. Determine the intercepts, zeros, and asymptotes of a rational function. Solution sets of a given rational inequality. The solution of a given rational equation. And the domain of rational expression. 8. Perform operations involving rational inequality, rational equations, and rational expressions. So last time, we discussed about rational expression. So now, our lesson for today that we will tackle is what is rational function? So, we have a definition of a rational function. So, first, a rational function is a function that can be written as the quotient of two polynomials. Any rational function f of x is equal to g of x over h of x, where h of x is not the zero polynomial because by definition, a rational function may have a variable in its denominator. The domain and range of rational function do not usually contain all the real numbers. A rational function is a function of the form r of x is equal to p of x over q of x, where p and q are polynomials, we assume that p of x and q of x have no factor in common. So, ibig sabihin po class, rational function, laging tatandaan, same din po ng explanation ko sa expression na yung ating denominator ay bawal maging equal sa 0. Bawal maging 0 polynomial yung ating denominator. So, base po yan sa ating rational function and rational expression. Then, we consider at i-assume natin na yung p of x and q of x, yung ating numerator and denominator, ay walang common factor. So, wala po siyang common factor. It's either negative and the positive factor. Next. Example, number 1, f of x is equal to 1 over x. Number 2, f of x is equal to x minus 5 over x squared minus 4. Then number 3, f of x is equal to 2x minus 1 equal to x. The last example is both a polynomial and a rational function. In a similar way, any polynomial is a rational function. So, ibig sabihin po ng ating example class, ang numerator and denominator natin dahil hindi naman po nag-equal yung denominator natin sa 0, kaya ito pong numerator and denominator ay matatawag po natin siyang polynomials. Okay, next. So, what is domain rational functions? Domain rational functions, the domain of rational function are all real numbers x, except those for which the denominator is 0. So, dito ka sa domain rational functions, sabi ko nga po kanina, i-consider nyo, i-assume nyo na yung ating p of x and q of x, at yun po yung numerator at denominator, i-consider po natin siya, a-assume po natin siya na no factor in common. So, wala po silang pagkakaparehas.
Then, except po dun sa ating mga zero sa denominator. So, example number 1, ang given po natin ay f of x equal 1 over 4 minus x squared. So, dito class, sa domain rational function, hindi nyo po gagalawin o hindi nyo po pakikialaman yung numerator natin. Ang laging tatandaan sa domain rational function, domain, denominator. Denominator lang po yung ating pakikialaman o isosolve po natin sa ating given. Okay, now, so ang ating given na gagamitin lang po ay yung denominator which is yung 4 minus x squared na not equal daw po sa 0. So, always po natin ilalagay yan. Not equal to 0. Next. Yung negative x squared, binring down lang po ni ma'am. Ganun din po sa not equal. Then yung 0 minus 4. Yung ating positive 4, kanina na given, transpose po natin sa kabilang side. O inilipat po natin sa kabilang side. So always naman po yan kapag naglilipat tayo ng another side, another number sa kabilang side, nagbabago po yung ating sign. So, pinagsama po natin yung parehas pong constant, yung 0 minus 4. Next, negative x squared. So, dahil yung ating variables, meron siyang squared at meron din po siyang negative sign, para matanggal po yung ating negative sign, divide po natin siya both sides sa negative 1 para makancel po yung ating negative sign dun sa tabi ng variable x. So, kinancel na po natin yung negative x, then yung negative 1. So, now, ang natira na lang po ay x squared. So, syempre class, i-divide nyo po yung negative 4 over negative 1. Kaya po naging positive 4. So, para naman po matanggal yung ating square dun sa x, square root po natin siya both side. So, square root of x squared not equal to square root of 4. Now, is cancel o tanggalin na po natin yung square root at yung squared na katabi ng x. So, kaya ang matitira na lang po dyan ay x equal kay positive negative 2. Kasi po, in-square root po natin si positive 4. Kaya po naging x equal positive negative 2. So, masasabi po natin the domain of rational function are all real numbers because of the answer. Meron tayong x not equal to positive 2 at x not equal to negative 2. Ibig sabihin po, hinati lang po natin yan. So, our domain, all real numbers except x equal 2 and x equal negative 2. So, ibig sabihin po, lahat daw po real numbers, maliban lang po sa sagot natin na positive 2 at negative 2 sa ating given. Okay, next, another example. F of x is equal to x squared plus x minus 3 over x squared plus x minus 12. So, kung mapapansin nyo po ulit class, sa domain rational function, hindi po natin pinakikialaman yung ating numerator. Ang laging tatandaan sa domain, denominator lang po. Denominator lang ang ating gagamitin. So, ang ating denominator ngayon ay x squared plus x minus 12 not equal pa rin po kay 0. Okay, now. So, syempre, dahil naka-standard form po yung ating denominator, we can use word factor. So, i-factor po natin sa x squared plus x minus 12. So, ang factor po nun ay x minus 3 and x plus 4 na not equal pa rin po kay 0. So, now, yung ating x minus 3 ay hinati po natin siya, no? Yung x minus 3 at yung x plus 4, hinati po natin sa dalawang parte. Ibig sabihin po, isang negative, isang positive po siya, no? So now, x minus 3 not equal kay 0. At yung kabila naman po ay x plus 4 not equal din po kay 0. So, ibig sabihin, hinati po natin yung dalawang factor po natin. Yun po yung ibig ko sabihin, class. Okay, now, next, x not equal to 0 plus 3. Ma'am, bakit po naging plus 3 yun? Kasi po, yung ating
constant na negative 3 ay transpose po natin sa kabila dun sa may 0 dahil pinagtabi po natin yung parehas constant. So sabi ko nga po kanina, kapag maglilipat tayo ng numbers sa kabilang side, automatic lahat ng sign ay magbabago. Katulad po nung positive 3. Nagbago po siya. Kanina, negative 3 yan. Ngayon, naging positive 3. Next, yung kabila naman po. X, bring down X, not equal, bring down din po. Then, yung positive 4 po, transpose to the other side o nilipat po natin sa 0, kaya po naging negative 4. So, now, our answer for this given ay x not equal to 3 and x not equal to 4. So, ang ating domain ngayon, class, all real numbers. Lahat daw po, real numbers, yung ating mga given. Except lang daw po dun sa ating answer na x equal positive 3 and x equal negative 4. So, kung mapapansin nyo, meron tayong isang positive at meron pa rin po tayong isang negative. Kahit gumamit tayo ng standard form. Okay, next, graphs of rational function. Rational function and its asymptotes. The domain of rational function consists of all real numbers except those for which the denominator is 0. An asymptotes of a function is a line that the graph of the function gets closer and closer to as one travels along that line. So we have a vertical and horizontal asymptote. So first, finding asymptote. So first, on vertical asymptote class, kung nakikita nyo po sa second o sa gitna, vertical asymptotes, equate the denominator to 0 and solve for x. On horizontal naman po class, horizontal asymptotes, determine by comparing the degrees of numerator and denominator. So, kinukumpara niya yung degrees o yung mga degree na makikita natin sa ating given. So, sa horizontal, meron tayong A, B, and C. So, sa letter A muna po tayo, class. If n is less than m, the graph of f has line y equal to 0. So, next, sa letter B naman po tayo, if n equals m, the graph of f has the line y equal a over b, where a and b are the leading coefficient of n and m. Ang ibig sabihin ng mga n and m, dito ay yun po ang mga exponent natin, class. Exponent po yan. Then, letter C, if n is greater than m, the graph of f has no horizontal asymptote. So, slant asymptote po yan, class, no? Slant, naka-slant lang po siya. Ibig sabihin, yung ating horizontal, wala po siyang asymptote. If the degree of numerator is higher than degree of the denominator, divide numerator by denominator. The quotient is the slant asymptote, not including the remainder. So, kapag no horizontal asymptote class, meron siyang tinatawag na slant asymptote. Sa letter C po ito, class, ang slant asymptote ay makukuha nyo sa pagdidivide ng numerator at ng denominator. So, meron tayong mga halimbawa na kung paano po ba makita ang asymptote. So, find all asymptotes of the rational function. So, here is example number 1. So, f of x is equal to 1 over x plus 1. To find the vertical asymptote, set the denominator equal to 0 and solve for x. Yan po yung ating step number 1. Step number 2, x plus 1 equal to 0, then x equal to 1. So, the
the graph of x is equal to -1 is the vertical asymptote. So, ibig sabihin, class, kunin nyo lang po yung zeros, the function of zeros sa denominator. So, kapag nilagay natin si -1 dyan, 0 naman po talaga ang magiging sagot. Kasi nga po, yung ating denominator na ginamit sa given na x plus 1, kapag transpose natin sa kabilang side yung ating constant na positive 1, magiging -1. Kaya po, ang value ng ating x sa ating rational function in the given ay x equal -1. So, ang sagot sa vertical asymptote po natin, class, ngayon ay x equal -1. Sa horizontal asymptote naman po, tingnan natin yung degree ng highest ng numerator ay 1 po, di ba? Tama naman po, 1 po yung pinaka-highest natin. Pero ito ay number lang, constant. Then yung denominator natin is variable lang, kaya mas malaki talaga yung ating nakuha. So, ibig sabihin, si n less than m, because m is the bigger dun sa ating n. So, si n is less than kay m, the degree of the numerator less than denominator, the graph has the line y equal to 0 as horizontal asymptote. So, ibig sabihin lang po ni ma'am, meron tayong vertical line test kung saan yun nga po yung x equal to -1. Then, yung ating y ngayon, na tinatawag nating horizontal, ay y equals 0 na lang po siya ngayon. Okay, another example. Number 2, f of x is equal to 4x over 2x plus 1. Solution number 2, to find the vertical asymptote, set the denominator equal to 0 and solve for x. To find the vertical asymptote, so kukunin natin yung denominator na 2x plus 1 na magiging 2x plus 1 equals 0. Dahil inequal po natin si denominator sa 0, next, 2x, yung 1 transpose the other side. So, ililipat po natin si positive sa 1 sa kapwa niya constant at yun po ay yung 0. At sa bawat paglilipat po natin, class, lahat ng sign ay nagbabago. Kaya magiging 2x equals 0 minus 1 na po siya ngayon. Ngayon, kailangan po natin mawala si positive 2 sa tabi ng x. Kaya yung left and right side natin ay dinivide po natin both side. Kaya magiging 2x over 2 is equal to 0 minus 1 over 2. Then, i-cancel po natin yung 2 na katabi ni x at yung nasa denominator para ang maiwan na lang po ay yung variable x. Upang makita o makuha natin yung value ng x, kaya magiging x equal -1 over 2 na ang ating answer. The graph has the line x equal -1 over 2 as vertical asymptote. So, ibig sabihin po ni ma'am, yung answer na x equal -1 over 2, yan po yung sagot natin para sa vertical asymptote. So, meron na po tayong isa. Next, the degree of numerator equal denominator. The leading coefficient of the numerator and denominator is 4 and 2 respectively. Thus, y equal 4, then y equal 2 as horizontal asymptote. So, ma'am, saan niyo po ba nakita yung 4 and 2 na yan? So, nakita po yan ni ma'am doon sa ating given. So, kung mapapansin niyo po, yung ating numerator ay 4 at yung ating denominator ay may 2.
So, ibig sabihin, yung 4 and 2, yan po yung ating horizontal asymptote dito sa ating given. Kung kanina meron tayong vertical at yun po yung x equal negative 1 over 2, ngayon meron din po tayong dalawang horizontal asymptote na isa sa numerator and denominator at yun po yung 4 and 2. So, kunin natin dito yung kanyang coefficient. So, 4 divide 2 will be 2. 2 has the horizontal asymptote. So, ibig sabihin po ni Ma'am Jan, yung ating 4, i-divide po natin sa 2. So, magiging 2 na lang po yung ating horizontal asymptote. Isa sa vertical at isa sa horizontal asymptote. So, sa vertical, x equal negative 1 over 2 ang ating vertical asymptote na answer. Then sa atin naman kung horizontal asymptote, positive 2 lang naman po. Next, number 3. F of x is equal to x squared over x minus 1. So dito class, sa solution number 3, to find vertical asymptote, set the denominator equal to 0 and solve for x. So, yung ating denominator, same process din ang gagawin katulad sa example number 2. So, x minus 1 equals 0 na makikita sa ating denominator. Next, yung x, kopyahin lang natin yung negative 1, transpose to the other side, o ilipat po natin si negative 1 sa kapwa niya constant, at yun po ay yung 0. At sa bawat paglilipat po natin, class, lahat ng sign ay nagbabago kaya magiging x equals 0 plus 1 na po siya ngayon. Kaya magiging x equal positive 1 na ang ating answer. The graph has the line x equal as vertical asymptote. So, ibig sabihin po, class, yung x equal positive 1, yan po yung pinakasagot ng ating vertical asymptote sa ating given. Next, the degree of the numerator greater than denominator, then the graph has no horizontal asymptote, so mas malaki ang exponent ng numerator kaysa sa denominator. So ngayon, ang gagawin natin ay magdi-divide tayo at yun po yung i-divide natin yung x squared at yung x minus 1. So, kung mapapansin nyo po, class, wala tayong horizontal asymptote dito sa given na to. Bakit po? Kasi po, yung ating denominator mas mataas ang kanyang polynomials kesa kay numerator. So, kaya po, no horizontal asymptote. Kaya po, ang nakalagay dyan, divide x squared by x minus 1. Kaya po, ang naging answer po ng ating asymptote, ng ating horizontal asymptote ngayon ay y equal x plus 1. Kasi hindi mo naman siya madidivide as a single whole numbers. Okay, class. So, ulitin ko lang po yung ating horizontal asymptote dun sa table ko, no, class? Yung ating letter A, po pwede po natin gamitin si letter A kung ang given po natin ay mas mataas si denominator kesa kay numerator. Then sa letter B naman po, ibig sabihin po, equal po siya. Paano po yung equal, ma'am? Parehas pong may given yung ating numerator and denominator at the same. Ibig sabihin po, for example, is kung merong whole numbers numerator, dapat may whole number din po si denominator. For example po, ang numerator natin ay may whole number na 4x squared minus 15 over 2x minus 1. So, ibig sabihin, meron po tayong i-divide as 1. So, meron tayong isang numerator 4 at meron tayong denominator na 2. So, ibig sabihin, may whole number na nakalagay. Next, sa letter C naman po, n greater than m. So, ibig sabihin po, class, kung ang given naman po na ibibigay ni ma'am ay mas mataas
ang numerator kesa sa denominator, pwede po natin gamitin yung letter C na makikita nyo po sa table ng horizontal asymptote. So, yan po yung ating 3 asymptotes na po pwedeng gamitin sa ating graphs of horizontal function using asymptotes. Okay, next, what is rational equation? So we have a definition of rational equation. Okay, so an equation containing at least one rational expression. Rational expression typically contain a variable in the denominator. So for example, number 1, solve 5 over x minus 1 over 3 equal 1 over x. So we have a solution. So we first make a note that x not equal to 0 and by the LCD 3x. So, ibig sabihin po ni ma'am, yung ating denominator po ulit, bawal siyang ma-equal sa 0. Hindi po pwedeng ma-equal sa 0. So, yung ating LCD ngayon ay 3x na makukuha natin sa denominator. At yung 3x na yun po yung gagamitin natin dun sa ating given. So, yung 3x times 5 over x minus 1 over 3 ay equal pa rin po sa ating 3x at yun po yung LCD. At imumultiply natin sa given natin na 1 over x. So, kaya po nakalagay dyan, multiply both sides by the LCD. Okay, now, 3 times 5 over x minus 3x. Then, 1 times x over 3 is equal to 3x times 1 over x. So, mapapansin nyo po class, dinistribute po natin siya o minultiply po natin. So, ang ginawa po dyan ni ma'am ay 3x times 5 over x. Then, yung minus sign, kinapi lang po. Then, 3x times 1 over 3. So, kaya po naging answer ay x. Then, equal po natin sa 3x times 1 over x. Kaya po naging answer natin ay positive 3. Now, yung ating negative x ay bringing down lang po natin. Pati yung equal, pati yung positive 3. Then, yung ating positive 15 ay transpose po natin sa kabilang side, kaya po naging negative po yung ating 15. Kasi ang nakalagay dyan, simplify and then solve. Transpose the other side. So, ang transpose po natin o nilipat po natin sa kabila ay yung positive 15, kaya po naging negative 15 na po siya. Next, negative x. Si negative x po ay kailangan natin matanggalan ng negative sign. So, para po matanggalan natin ng negative sign, si negative x ay dinivide po natin siya both sides sa negative 1. So, ngayon, ika-cancel na po natin yung negative sa katabi ng x at yung ating denominator na negative 1. Kaya po, matitira na lang po ay x equal po sa ating positive 12 kasi po 12 divided by negative 12 divided by negative 1, ang answer po ay positive 12. Kaya po, divide in negative 1 to remove the negative sign, then cancel it. So, kinancel lang naman po natin yung ating negative, then yung isa naman po ay dinivide po natin, kaya po naging ang sagot po natin sa example number 1 ay x equal positive 12 for rational equation. Next, for checking naman po, check your answer by substituting by 12 for x to see if you obtain a true statement. So, ibig sabihin po dyan, class, yung nakuha nating sagot kanina sa x na positive 12, yun po yung isa-substitute po natin sa given. Ibig sabihin po na isa-substitute po natin sa given ay papalitan po natin yung x na makikita nyo sa given ng 12. So, ang given po natin kanina, class, ay 5 over x minus 1 over 3 equal 1 over x. So, dahil isa-substitute po natin yung value ng x natin na 12 kanina, kaya po ang magiging given na po natin ngayon ay 5 over 12
minus 1 over 3 equal 1 over 12. Kaya po, magiging ang sagot natin ay 5 minus 4 over 12 is equal to 1 over 12. Then, syempre class, you can equal both sides dahil parehas din naman pong lalabas na 1 over 12 is equal to 1 over 12. Okay, so dahil equal po yung ating sagot na 1 over 12 equal 1 over 12. So now, okay na po tayo sa ating rational equation. Okay, class? Let's answer at home by Moodle, Gmail, and Messenger. This try now. Okay, class, thank you for watching and thank you for listening. I hope you enjoy our lesson for today. Keep safe, God bless, and bye!